Maar dat blijkt niet mee te vallen. Ёб твою мать! Вызывай скорую, милицию, давай скорую, быстрей! What starts as a routine lift suddenly turns into terror as the chopper malfunctions. Een andere helikopter had geraakt. De 3 inzittenden van het neergestorte toestel kwamen om het leven. De vliesshow had plaats naar aanleiding van het 20-jarige bestaan van de luchtmacht in Nicaragua. De precieze oorzaak van de botsing wordt... Notice that their formation is tighter than normal. Suddenly, disaster. Tragically, 3 of the 4 crew members are killed. Although crew members appear calm, the chopper starts showing signs of trouble. Those recording the event are suddenly shocked by what happens next. The chopper traps all 5.
Видеооператор Стефан Новак и еще несколько человек покидают борт, чтобы облегчить нагрузку. Стивен снимает, как вертолет пытается оторваться от земли в разреженном горном воздухе. Чуть позже, когда он проходит вершину, ребята понимают, что-то не так. Люди бегут к месту падения. Пока... The video camera captures a small helicopter crashing down on a grass landing strip at a small airport near Tacoma, Washington. Investigators say the pilot spotted a plane near his chopper, tried to get out of the way, and lost control. Witnesses say the pilot got out seconds after the crash. Authorities do confirm his wife was taken to the hospital and she was treated for non-life-threatening injuries. For MSNBC.com, I'm Dara Brown. Fudeu. Cara, o cara fez isso com a gente. Sabe aterrissar? По сценарию садился на воду, бросал в плот, потом должен был подниматься и брать людей с воды. Однако при подъеме с воды, при положительном заключении будут давать техники, положительно произошел отказ двигателя. Вертолет с высоты примерно 3-5 метров упал на воду, попытался запуститься, при запуске и попытке взлета коснулся лопастями воды и перевернулся. Чем сила на спасение? Чем сила? Rupert can always find a new way to mess up. $10,000 boat breaking down isn't that stupid, sir? True, but what degree of idiocy does it take to lose $1 million helicopter?
chopper took off and edged over the target. But then the pilot misjudged it, allowing the tail of the chopper to become entangled in the lifting cable. The witnesses Oh God. Holy fuck. Но во время фигур высшего пилотажа летчик делает фатальную ошибку.